Good morning, students. Today we will start part 2, Construction Chapter 11, Exercise 11.1, second question. In your part 1, you had learned the construction of line segment, angle bisector, equilateral triangle, and the 90 angle. Now today we will start construction of angle of 45. पहले whatever 90 जो whatever it is given वो 90 सेम हम ड्रॉ करेंगे, फिर उसका बाइसेक्टर करेंगे. बाइसेक्टर दो प्रकार के हैं. देयर आर टू वेज. 90 को डायरेक्ट 45 का हाफ कीजिए या 30 और 15 कीजिए. दैट इज़ योर विश. बोथ मेथड्स आर अलाउड. 90 को 45 करोगे इजी है, और 30 को और दूसरे 30 को अगर डिवाइड करोगे तो 15, सो 30 प्लस 15 तो 45 हो जाएगा. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट ड्रॉ अ रे ओ ए. हो गई. O as a center, O as a center, draw an arc, clear? Draw an arc. Taking O as a center, draw a suitable radius, draw a semicircle, then it intersect OA at B. Then taking B as a center, draw an arc same radius at C. C as a center, draw an arc at D. D as a center, draw an arc at E. Clear? Last E. Now change your radius. इसे क्या कहते हैं? रेडियस को जो हमें लेना है. C as a center, draw an arc. D as a center, draw an arc. 90 डिग्री आप कर सकते हो. क्लियर? यहाँ से 90 डिग्री. 90 का 45 आधा आधा भी कर सकते हैं. हम ऐसे नहीं करेंगे. हम पहले क्या करेंगे? हम निकालेंगे कि BOC इज़ अ 60. ये देखो, ये 60 है, ये 120 है, और ये DE क्या है हमारा? DE 60 है. 60, 60, 120, 180. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? बाइसेक्टर निकालेंगे BOC का. ओके, BOC का बाइसेक्टर. बाइसेक्टर करने के लिए एक B पे आएगा और एक C पे आएगा. क्लियर? ये बाइसेक्टर निकला. क्लियर? हम ज्वाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ड्रॉ OF इज अ बाइसेक्टर ऑफ BOC. क्लियर चिल्ड्रेन? हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे? लिसन केयरफुली, ध्यान रहे. क्या लिखेंगे? ड्रॉ OF. क्या लिखेंगे? ड्रॉ रे OF इज अ बाइसेक्टर ऑफ BOC. तो ये हमारा 30 हो गया और ये हमारा 30 हो गया. क्लियर? अब हम इसका, ये 30 हो गया, अब हमें इसका हाफ चाहिए 40. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? ऑल्सो ड्रॉ. अब ये देखो, हम इसको ज्वाइन करेंगे. ठीक है. अब हम इसका बाइसेक्टर निकालेंगे. किसका? COF. COF. तो क्या हो जाएगा? अब देखो, यहाँ पे रखेंगे, वी कैन ड्रॉ, एंड हियर यहाँ पे रखेंगे, वी कैन ड्रॉ. वी विल गेट. हमने निकाल दिया. आ गया. तो ये आया 15, ये आया 15, ये आया 15, और ये 30. तो हमारा क्या होगा? ये हमारा सपोज G पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे? OG. OG इज अ बाइसेक्टर ऑफ COF. क्लियर? C, ये C है हमारा, इधर ये C है, इसको हम C को इधर लिखेंगे, COF. तो OG इज अ बाइसेक्टर ऑफ COF. तो ये क्या आया? 15, और ये क्या आया? 30. 30 प्लस 15 क्या आएगा? 45. तो 45. तो क्या हो जाएगा?
BOG is a 45, or we can say AOG is a 45. Clear children? So now we can start. Okay, first draw ray OA हमने किया, ये स्टेप तो सिंपल है. अब हम उसको कैसे दिखाएंगे, जस्टिफिकेशन कैसे दिखाएंगे. BC इक्वल CD इक्वल DA हमने ये दिखा दिया. ओके, हमने ये दिखाया. क्लियर. हाफ, फिर ये BC इक्वल CD इक्वल DA, टोटल क्या है, सब इक्वल कॉर्ड, सबटेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तीनों का टोटल 60 है. फिर हमने OF दिखाया. OF इज अ बाइसेक्टर ऑफ GO करेंगे. फिर OG इज अ बाइसेक्टर ऑफ COF. क्लियर. बाइसेक्टर दोनों निकालेंगे. ये 30 है, ये 15 है, तो ये 50 और ये सॉरी चिल्ड्रन 30 एंड 15, तो क्या आ जाएगा 45. दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. क्या करेंगे, ऐड करेंगे. OG इज अ बाइसेक्टर ऑफ COF, तो FOG इक्वल हाफ, COF इक्वल हाफ ऑफ 30 क्या आएगा 15. फिर 1 एंड 2 को ऐड करेंगे. COF प्लस FOG 30 प्लस 15 45. सो BOF, ओके, BOF plus FOG equal 45, therefore BOG equal 45. Clear children? अगर फिर से देखना हो तो देख सकते हो. क्लियर. ध्यान से ध्यान रहे. क्लियर चिल्ड्रन? बिल्कुल. फिर से करेंगे. AOF 30, FOG 50, तो क्या आ जाएगा, GOB लिखो या GOA इक्वल 45. Thank you children. Now children, we will start construct the angle of following measurements. Okay, first we have 30. So now draw OA. Okay, B as a center, draw semicircle at O as a center, suitable radius, draw an arc cutting OA at B. At B, same radius, B as a center, okay, same radius, draw an arc, cut the previous arc at C, joint OC, joint OC. Okay, now bisector of now BOC. So okay, OD. Okay, bisector OD. Clear? Bisector. B as a center, draw an arc. B as a center, draw an arc. C as a center, draw an arc. Okay, B as a center, draw an arc. C as a center, draw an arc. Again I will do, check it. Okay, B as a center, draw an arc. C as a center, draw an arc. Clear? B as a center, draw an arc. Okay, at what you can say D. At D. Okay, joint your D from your vertex O, So now draw, how we will write, draw OD is a bisector of BOC such that, okay, so we can say BOD is the half of BOC. Okay, half of 60 means this one is your 30,
and this one is your 30. So we can say BOD equal 30. Okay, these are these shapes. Clear? Clear, children? First we will write draw OA. Okay, with center OA. Clear? Then O as the center, draw an arc. Clear, children? So now I can start the another one. So we can write BOD is a half of BOC, therefore 30, thus BOD equal 30. Thank you, children. Now angle of 22 1 upon 2, that is 22.5. 90 degree first divided by 2. So we can say 90 divided by 2, 45. Clear? And 45 divided by 2, that is 22.5. So first O, A. Clear? Take any radius, whichever you like. Okay. Radius. Draw semicircle. Draw semicircle. Cut OA at L. L as a center, same radius, draw an arc at P. I can write P. P as a center, draw an arc at Q. Okay, change your radius. P as a center, draw an arc. Q as a center, cut the previous arc. P as a center, draw an arc. Q as a center, draw an arc. Okay, we can say B, and we can say draw your line, joint. Okay, so first direct what we will write, draw AOD is 90 degree. Clear? Now bisect AOD, मतलब AOD. तो L as a center, draw an arc. Okay, then this one is your center, cut the previous arc. Okay, join with your vertex O. Vertex O. So now we can write what? Bisect AOD by ray OE. Okay, such that DOE and AOE equal 45, 45. Clear? 45, 45. Clear? Now, with L as the center, radius greater than half Ln, okay, this you can write N, okay. Draw an arc. So now N as the center, okay, and L as the center, draw, okay. So now we can draw L as the center, N as the center, draw and cut the previous arc. Okay, join with the vertex O. Join with your vertex O. Join with your vertex O. Clear? So now we can write F. We can write F. Clear? And here also we can write here clear and clear. So now we can say joint. We can join the rays. Okay, so you can write. So now AOF and EOF. Clear? They are
22.5, 22.5. Clear? So we can say AOF and EOF equal 22.5. Clear? AOF and EOF. This one is your 90. फिर ये बाइसेक्टर निकला 45 45. फिर इसका बाइसेक्टर निकाला 22.5 22.5. So now here are the steps. So please children note down. Now direct we can write, construct, draw AOD 90, bisect 45, again bisector 45 ka 22.5. So now we are writing AOF equal this one EOF equal 22 1 upon 2, that is 22.5. Thank you children. Now children, we will start the construction 15 degree. Okay, so we will start first 60. Clear? So we can draw the ray OA. Okay, first step, draw ray OA. Clear? And we want angle AOB. So for that, take radius O as the center. Draw semicircle. Okay, at L as the center, same radius. Okay, same radius. Clear? So now we can write AOB, and here we can give the name N. We can give the name N. Okay, first L as a center, draw an arc. N has a center, draw an arc. Clear? Join with your vertex O. Join with your vertex O. Clear? Join with your vertex O. Okay, now clear? So now we can give them name as Q again, because this one is a 60. So this one is a 30. This one is a 30. Now again, L as a center, Q as a center, L has a center, draw an arc. $30, 15, 15. Okay, so now we can give the name P. Here I can give the name R. Here I can write S. Here I can write A. Not a single word is alphabet is similar. Different we want. Okay, A O B. Clear? So we will write. Okay, so now what is the last step? That is AOS equal 15. Okay, or we can write clearly, we can say that OS is a bisector of this one. Clear? First this bisector, this one is a bisector. We can write here C. So OC is a bisector of BOA. Okay, then OS is a bisector of COA. Clear? Now we can write the steps. Steps we can write. Clear children? Here. So now here it is also given joint OR, joint OC. Clear? So now we can write the step. So we can write therefore COS equal AOS. Okay? AOS and COS 15 15, and this one is your 60, half 30 ka half 15. Clear children? So the steps also you have to write. Thank you children.
Children, today we will start the construct the 75 angle and verify by measuring them by a protractor. So now we can start. Okay children, now here that is given. First draw OA. Clear children? So now we can start 75. Clear? So we can start OA. Clear? So we will draw a ray OA. OA. Clear? Draw ray OA. With O as the center, having a suitable radius, draw an arc which meets OA at B. So we can draw an arc and we can show and meet at OA at B. So we can write B with the same center, radius, same B as a center, keeping the same radius, mark C on the previous arc. So that is C. That is C. Okay. Then same center, C as a center, radius same, mark another point, cut the previous arc at D. At D. देखो पहले हम 90 डिग्री भी निकाल सकते हैं और अदर लैंग्वेज भी हम सिखा सकते हैं. कैसे दिखा सकते हैं? OP. OP, draw OP the bisector of CD. Draw OP the bisector of CD. Okay, such that तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा. Clear? So now we can change the radius. That is your wish. You can change. C as a center, bisector कैसे निकालते हैं? C as a center, draw an arc. D as a center, cut the previous arc, join OP. So now what we can say? The OP, what we can say? OP is a bisector. OP is a bisector. OP is a bisector. OP is a bisector of CD. Clear? So this one is also we can say 90 and this one is your, so half of this one COP. What is the COP? 30. Clear? ये आधा हो गया, ये 60 होगा और ये 30 हो गया. Clear? So now we can join OC also and we can show that this one is your 60. Clear? This one is your 60. So we can show with your line. It's a different line. This one is your 60. This one is your, now here we are having 30. Now draw another bisector of this one. Another bisector of this one. Clear? That shows. Okay. So now again draw OQ. Draw OQ the bisector of COP. COP. Clear? So this one is your center. Draw P as a center, you can cut the previous arc and draw OQ. Draw OQ. Children, draw OQ. Okay, draw OQ. The bisector of COP. So this one is your 15. This one is your 15 and this one is your 60. So 60 plus 15, 75. So now I can say the AOQ. AOQ. 60 plus 15, 75. So now children, mark this one. Step of construction. Here also draw AOQ, the bisector of COP such that COQ equal 15. Thus BOQ. BOQ. We will show 60 plus 15. Okay, we can show BOQ 60 plus 15. Clear? So now we can write the last step. Thus BOQ 60 plus 15 equals 75. Therefore AQ equals 75. Thank you. Children, we will construct the angle
of 105 and verify by measuring them by protractor. Okay, so we will start 105 same as it is first 90 degree. फिर हमने राइट हैंड साइड में निकाला था 75, अब 105 इस तरफ आएगा. क्लियर? सो वी विल ड्रॉ फर्स्ट रे ओ ए. क्लियर? सो वी कैन स्टार्ट रे ओ ए. ray o a, sorry children, ray o a, o a. Clear? Then o as the center, suitable radius, draw an arc which meets oa at b. Okay, so we can draw semicircle. We can draw semicircle because semicircle will help us at OA at B. With center B keeping the same radius, mark a point C on the arc, cut the previous arc at C. Okay, same radius with center C, keeping the same radius, mark another point D. D. Okay, draw OP, the bisector of CD. Bisector of CD. So now we can start. D as a center, cut the previous arc. C as a center, draw an arc. So now draw OP, the bisector of CD. Bisector of CD. Bisector of CD. Clear? Then OP. So now I can write P. OP is the bisector of CD. Clear? Now here it is a given. Another, draw OQ, the bisector of DPD. मतलब एक P पे रखेंगे और एक D पे रखेंगे. P as a center, draw an arc. D as a center, draw an arc. And then join OQ. OQ. O and this one is a Q. Clear? OQ. So now here 60, 30, 90 and 15. This one is your 15. Okay. So now Q O A, or you can say A O Q. 90 plus 15, 105. Clear children? Now again 60, 30. ये हम 90 डिग्री निकालते ही है हमेशा. 90 डिग्री तो निकालते ही हो. एंड दिस वन ये क्या है? किसका बाइसेक्टर है? किसका बाइसेक्टर है? डीपी का. ओके, तो डीपी का बाइसेक्टर हाफ हो गया. क्या हो गया? 15. सो दिस वन इज योर 15. सो 90 प्लस 15, 105. ओके, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. चेक इट. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन चिल्ड्रेन. ओके, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ ओ ए विद सेंटर ओ, और लास्ट में भी देखो OQ, द बाइसेक्टर ऑफ PD. ओके, therefore AOQ equal 105. Clear children? Thank you. Now children, we will start the 135 angle. Construct the angle 135, verify by measuring them by a protractor. Same question, fourth का third. Okay, now we will change. थोड़ा हमने change कर दिया है. Draw ray OP.
Okay, we will start. Draw ray O P. O and P. Clear? With center O having a suitable radius, draw an arc. Okay, draw an children, OP, or we can write, okay, OP, not A. Okay, OP. Clear? Draw O as the center, draw an suitable radius, draw an arc. ठीक है, देखो मैंने यहाँ ऐसे इसको पकड़ा है और इसको घुमा रही हूँ. ठीक है, नाउ A, we can write A. Okay, now keeping the same radius starting from the mark. Okay, point Q as the center, draw an arc, cut the previous arc at R. Okay, same, R is the center, S. Clear? 60, 120 and 180. Okay, draw OL, the bisector of RS. Clear? तो हम क्या करेंगे, थोड़ा रेडियस को चेंज करेंगे. Clear children? RS. Okay, draw OL, the bisector of RS. Draw OL. So we can write OL, bisector of RS. तो अब ये क्या हो गया, 60, 120 और 30 क्या हो गया, 150. हमें क्या चाहिए, 135. तो हम क्या निकालेंगे, अभी किसका बाइसेक्टर निकालेंगे, इन. ओके, आप ध्यान से देखना. क्लियर? OL. ओके, OL हम इधर लिख देते हैं, बड़ा लिखेंगे OL. 60, 120, 30, 40, 50. ये हो गया 50. अभी हमें इसका क्या करना है, इसका बाइसेक्टर निकालना है. ड्रॉ OM, द बाइसेक्टर ऑफ RL. बाइसेक्टर ऑफ RL. तो हम क्या करेंगे, R एज अ सेंटर एंड L एज अ सेंटर. क्लियर? और हमारा निकलेगा OM. OM इज अ बाइसेक्टर क्लियर. हम लिखेंगे OM. क्लियर? तो OM, तो ये क्या हो गया, 60, 120, 30, बाकी 15. तो 120 प्लस 15, 135. ओके, सो OM इज द बाइसेक्टर ऑफ RL. क्लियर चिल्ड्रन? नोट डाउन कीजिए प्लीज. इजी मेथड करके दिया है, सो वेरी इजी फॉर यू. शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में करेंगे. क्लियर चिल्ड्रन? थैंक यू.